and Honorable Minister for MA and UD KT Rama Rao Garu, the government of Telangana has envisioned integrated approach to transform Hyderabad into a truly global, livable, lovable city. As a result of proactive planning and implementing unique initiative, the city of Hyderabad has witnessed various development projects and citizen-centric services in last 6 years. Ladies and gentlemen, we have on stage our Minister, Honorable Minister of IT and MA, KT Rama Rao sir. Zordar taaliyan ho jaye. And yes, we have our moderator, Bharani Kumar, the President of HIC. And yes, please be seated, make yourself comfortable. Over to you, sir. Honorable IT Minister Shri KT Rama Rao Garu and my colleagues from the industry, and I think we have a lot of other representation from the industry sector, is manufacturing, pharma, or any other industry. So a very, very warm welcome to all of you. Always a pleasure and an honor, sir, to be with you, sharing the stage. And I've had this experience many times in the past, that whenever we are on the stage, you always tell me, Bharani, talk less, right? But today, you don't have to be... See, that's only because I have to talk more. That's exactly the point. So today, I will not give you the chance to say that, because here and everybody who's just, watching the TV want to hear more from you. So I will just definitely keep that, in mind, and I'll make sure that it's going to be a very short, thing from me. So the theme is quite apt: brand Hyderabad future ready. I can relate to this topic. For more than 15, 20 years since I moved back from the US. Before we get into the conversation, let me also set a context and share some perspective from HICIA, the industry body of Hyderabad, in terms of what brand Hyderabad has been and what it is today, particularly during the COVID time. Sir, we have done this, I'm sure you know this, because you were there part of the ICIA Innovation Summit. We published a report by KPMG on the resilience of Hyderabad ITES industry during the COVID time. And just for the interest of the audience here, let me share that in a very quick summary, so that I'll also set a context on the brand Hyderabad. We have just had this independent kind of research done by KPMG, and what they've come out, right, is that it's very promising, very positive, in the sense that when we were hit by the pandemic, we were all very worried, because our business continuity planning was just not, really prepared or geared up to this particular pandemic. So there were 4 stages they just looked at. One, how did Hyderabad IT industry, as compared to the other industries in India, react to the situation? How resilient was the industry? And how is the recovery process, and what the future looks like for IT industry? So with all that, I should take pride in saying, on behalf of the industry, we did phenomenally well in terms of the reaction and how resilient we were, and how the recovery process is going on. We are currently in the recovery stage. So the reaction was absolutely phenomenal, because of the entire government machinery coming together, collectively working towards the, to reduce the kind of impact that we faced. And under the leadership of Honorable IT Minister and Mr. Jayesh Ranjan and the police department, the nodal officer here, Mr. Sajjanar, and all the commissioners of police of Hyderabad and Rachkonda, everybody, the health department, GHMC, everybody came together and made sure that the reaction was absolutely phenomenal, and we were very resilient, because we were able to continue our work within about, 1 week, moving away from the office spaces. 95% of the people were able to work from home in about 1 week to 10 days time, which was absolutely a phenomenal thing that has happened. Requires a huge round of applause to the government and the industry. All the government machinery work together. So the recovery is also much faster now, because the way we are looking at the recovery is that, as compared to the other cities, we are recovering at almost 1.5 times faster than the other cities or anywhere in the world. So we are very, very optimistic that, according to the report, which is again an independent kind of a survey, we will be close to a 10-digit or a higher single-digit growth this year. But
having a dynamic IT minister like himself, we can even think about and optimistically maybe a double-digit growth even this year, and certainly more than 2 times the growth of average Indian IT industry. So thank you very much, sir. Thanks to the entire government machinery for making this happen, and we are sitting definitely in a comfortable position right now. So again, going back to the brand Hyderabad topic, so let me just again talk a little bit about what the past was. We all know, we definitely have to recognize and appreciate the fact that there was a common perception, right, in the past, during the Telangana movement, that the brand Hyderabad image was impacted. I mean, everybody started deliberating about it those days and all that stuff, right? But once the new state was formed, you see that brand Hyderabad emerging so strong that it is definitely something to reckon with, and absolutely a phenomenal brand Hyderabad that we see today, thanks to the government and all the initiatives that they've taken. And I would like to just ask our Honorable IT Minister that, sir, what is that you have done? And what is that you have experienced in the whole journey of your 6 years to bring about this transformation in brand Hyderabad, right? What it was before 2014 and what it is today. To you, sir. Thank you, Bharani. Thanks so much. Firstly, I apologize for showing up almost 45 minutes late. I hope you understand this happens during the election. We get pulled in multiple directions, and today, in fact, is the last day of withdrawal of all these nominations which were filed against my party's official candidate. So therefore, it took a bit of cajoling and a bit of working around my schedule to ensure some of these things go on without a hitch. So thanks for this opportunity, and thank you all for spending some time on Sunday to actually come and gather here. I really appreciate it. Now, going back to your question about brand Hyderabad, see, Bharani, I don't think any individual or any particular government can take credit for Hyderabad as a brand. I don't believe in that at all. In fact, Hyderabad is a city, if you think about it, which has a history of 430 years. So today, the Hyderabad that you see in front of our eyes is not something that was created in the last 6 years or in the last 20 years or last 100 years. It evolved over a period of 400 plus years. I am not a born Hyderabadi. I was not born here. Like you, I was born elsewhere. I was born in Karimnagar. Moved to Hyderabad in my 5th grade, I think it was, or 4th grade. And then ever since then, I've been here. Of course, like many of us, I've moved out. I went to Pune, I went to Bangalore, I went to Delhi for a bit. I studied in the US, worked there for a bit. So like many Hyderabadis today, I've also been exposed to the rest of the world. You would truly appreciate Hyderabad only when you actually go outside in other Indian cities. I keep telling a lot of people, what is brand Hyderabad, what is good about Hyderabad, what is really, fantastic about our city is, you would only be able to compare and contrast. Say if you go to a Bangalore and feel the traffic there and come back to Hyderabad, you will definitely enjoy, the traffic here. But of course, if you only live here, then you will tend to complain that traffic yahan pe bhi kharab ho raha hai. But Hyderabad as a city, in fact, is one of those very, very rare cities in India, which has got both history, culture, heritage, and this new age vibrancy. Very few cities in India have that unique advantage. And geographically, it's in an amazing location, bang in the middle of the country, absolutely brilliantly poised, in the sense of no natural disasters, shielded sort of from all natural disasters, such as cyclones, earthquakes, etc., etc. So, and the weather is, of course, fantastic, except for 2 months. I think it's brilliant. So therefore, what really the city needs from a government perspective is just an enabler, just a progressive government which can keep things intact and keep making the infrastructure better and ensure that the law and order, ensure that the progressive policies are taken the center stage. As long as you're able to do that, this city will continue to attract people of all hues and shades from across the world, not just from across India, but from across the world. So our fundamental challenge when we assumed office 6 years ago was to ensure that whatever prejudices, whatever apprehensions people had were taken care of. Like you said,
during Telangana agitation, a lot of people had a lot of doubts. कि क्या होगा Hyderabad? अगर TRS government बनेगी, what will happen? Will they discriminate? Will they in fact discriminate based on region or language or whatever? KCR Garu has shown extraordinary maturity. In fact, right after he assumed office, he said, now our agenda is only development. We fought hard for this state. We fought an intense, agitation for the statehood. Now we no more have any such agendas. Anybody who's made Hyderabad their home is a son of the soil. So therefore, we're going to treat everybody equally and there will not be any discrimination. And today I'm delighted after 6 years that we've delivered in practice. We did not only promise, but we also delivered. And that's why Hyderabad continues to remain an investment magnet. I'll narrate one specific example. Yesterday, in fact, I had met with a group of businessmen in some location in Jubilee Hills, about 50 odd businessmen who were, who invited me for a cup of tea. One of them tells me, he was in Uttar Pradesh 3 days ago, this gentleman. He had some business in Uttar Pradesh and he had an appointment with Uttar Pradesh Chief Secretary. So he gave him time for about 20 minutes. I can name the name, but it wouldn't look nice. So this gentleman, he was sitting with UP Chief Secretary and UP Chief Secretary says, ठीक है तुम्हारा काम बाद में देखते हैं थोड़ी देर रुक जाओ पर पहले ये बताओ कि हर इन्वेस्टमेंट हैदराबाद क्यों जा रहा है क्या हो रहा है वहाँ पे So this businessman tells him, the UP Chief Secretary. In fact, the UP Chief Secretary apparently elaborated. He said, we have Ghaziabad, we have Noida, we have stability, everything. How come, you are attracting more business? Your city seems to attract more business. This businessman actually took a lot of pride. He was obviously happy being a Hyderabadi. He told the UP Chief Secretary 2 things. Sir, first, we have stability. We have peace. We have law and order. We have a stable government. That's the first thing. And secondly, more importantly, we have able leadership and progressive policies in the form of our Honorable Chief Minister, KCR Garu. Now, these 2 things are extremely important from a city's perspective to be able to remain attractive, not only for investments, but also, to attract people of all hues and shades. So, in my humble opinion, Bharani, brand Hyderabad is not built in a day, without a question. I will not, shamelessly take credit that, I've done everything in last 6 years. No. This city has been there much before I was ever born, and this city will be there much after I am gone also. But I do believe that it's our bounden responsibility when we are in government, when we have been given a position conferred by the blessings of the people, that we have to keep it intact if we can, and strengthen it and take it to the next level if we can. I think that's the fundamental thing every government, every public representative needs to, remind himself of. Very well said, sir. Very well said. Thank you. So you talked about the discrimination part, right? I know we went through this, transition from a, combined state after the division, right? A new state. I feel like this is chai pe charcha, man. Well, I don't know where my chai is, but anyway, that's fine. So during this transition, as you rightly said, there was a lot of anxiety, right, in then existing investors. And also people thought that they would be discriminated against and all that stuff, right? But so one of the major challenge you and your government would have faced, right, once you took over in 2014 was that how do we kind of, say, reinstill the confidence in these people? Give them the feeling that, yes, you are very welcome. And eventually they will just become the brand ambassadors of Hyderabad, which they did eventually, right? So I think that's a huge transformation that we saw. But how did you go about, bring that confidence in them? And I think there's more investment coming from such groups, right, who thought there's going to be a huge challenge and, say, anxiety. KCR Garu keeps reminding us of one thing. He says, a lot of times industries ministers, IT ministers, trade promotion bodies, we tend to forget one fundamental thing. In pursuit of new investments and new investors, we forget our existing investors. We forget people who've already invested in our state. So he told us one thing. He said, first, take care of your existing investors. If you take really good care of them, they will in fact turn into your biggest brand ambassadors because they have network all over the world. They have connections all over the world in their own business sphere. And they will continue to spread the good word and, that will catch up. It's more infectious that way. So that's the first thing we have done. We actually reached out to all the existing, bodies, FICCI, CII, ICI, etc., had multiple rounds of deliberations on what this government is likely to do, what we promised them, and how we see Hyderabad shaping up in the next few years.
one of the things when I said initially, when I assumed office as IT Minister and Industries Minister, was I raised some fundamental questions about why in the IT space, why are we lagging behind Bangalore? What is it that this city is missing? That we need to, get that X factor, chudza as they call it, how do we bring that in? How do we bring in those elements which will make our city also, kind of rock star, which will also get us rock star status. So therefore, we had that very open dialogue, a very informal dialogue with multiple business houses, business groups in Telangana. And therefore, you see, more than 23% of the investment that we got in the last 6 years has come from existing investors. And more importantly, I think what is the testimony to Telangana's strength today is out of the 2 lakh crores of investment that have come in the last 6 years, like I said, 23% has come from existing investors. And out of these 2 lakh crores, more than 80% actually has been converted into operational. So meaning they have operationalized and not only have expressed an intent, but also have delivered on the promise. Now, this is very important from a state perspective, because even I could do a fantastic, investment summit here in HICC and announce that we have gotten 8 lakh crores of rupees of investments, signed in the form of MOUs. But how much of it really gets translated depends on the government's intent, depends on the government's keenness to listen, understand, and ensure that the promises are delivered. Now, that's exactly what Telangana government has done under the leadership of our dynamic Chief Minister. That's exactly why I believe the city continues to attract more and more business. Wonderful. Let me just go back to the history, sir. In June of 2014, after you just took over as the first IT minister, you had actually, arranged for a meeting with IT industry leaders in Taj Krishna. I'm sure you must be, very clearly remembering this. Many of the IT leaders here were also, part of that delegation. You kind of, articulated and you made a presentation about your vision for IT industry, right? As you rightly said about Bangalore and why is that we're lagging behind? Why can't we be the number one, right? So we could understand your vision, right, for Hyderabad as to how we want to grow it. From 2014, the exports revenues are about close to 57,000 and odd. And today, you promised that it will just be doubled in about 5 years. So in 2020, we sit here with the numbers of 1,28,000 crores, which is an incredible achievement, right? And the HICIA, the industry, we've really, feel pride to take, the step that, okay, we are also the partners in progress, right? And this achievement definitely would not have been possible unless otherwise we had a great amount of initiatives coming from you, right? Interventions from the government and the initiatives that you've taken and the vision that you had, how it's translated into action. So I want to just hear from you as to, I'm sure a lot of hard work has gone in. Just want to understand it, at least in the interest of the audience. We want to hear from you as to how did you, translate that vision to action and into reality. Bernie, I'm not trying to be modest, but the fact is, IT industry is an industry which, doesn't really require a lot from the government other than 2-3 things. 1, skilled manpower. 2, progressive policies. And 3, of course, law and order. These are the 3 important things which go into attracting IT industry. Now, in the last 5 years, when we said, it may have sounded audacious when we said initially that the current IT exports will be doubled in 5 years. Initially, it was, I think, 57,000 crores to be precise, back in 2014-15, to where it is now 128,000. It might have sounded audacious then, but without a question, Hyderabad, had that potential in itself. And secondly, combine that with your abilities to ensure that Hyderabad is marketed properly on a global stage. Right. Focus on innovation, focus on ensuring that even emerging technologies are harnessed properly here. And again, I might sound repetitive, progressive and able leadership. These are the things that really go into attracting, some marquee names. Today, the most valued technology companies in the world, all top 5 have, without an exception, made Hyderabad their second home in the world, for their largest base. Absolutely. Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. See, the credit again goes to the city and its enabling ecosystem and to the fantastic manpower that we have in Hyderabad. Without a question, government of course has been a facilitator, has been an enabler, but I think bulk of the credit should go to our youngsters, to our people who have actually,
moved, who've been working here, who've really given the confidence to these investors to come in, set shop, to be able to find the talent right here. For example, Micron, a large company. Initially, when Sanjay Mehrotra came here, he said, I'm looking to hire about 2,500 people. I'll be, investing a certain sum. But then he tells me later, within 6 months or I think 8 months, he tells me, I think I'm going to quadruple, not even double or triple. Now, that is the power of Hyderabad, that is the power of our people, to be able to ensure that we offer global solutions at scale, to the world, not just to our own. By the way, Micron is going to be the single largest SEZ in Telangana. That's Yes. the kind of promise they've made. I think they deserve a big round of applause, guys. They are the single largest SEZ in Telangana. And I think all of that has happened in the last 2 years. So kudos to them. Absolutely. I think you said it so well, sir. I think it's all going to be a collaborative effort, right, with the government being an enabler, and the industry also is working. And the ecosystem has been developed so well that I think, we are in a, not really a self-sustainable mode, but I think with the government intervention, we certainly could just take that big leap forward. So if you look at the overall investment that are actually coming into Telangana, right, as compared to the rest of the states, particularly the FDI, right, we certainly see a lot happening in Telangana, particularly for Hyderabad. And as you rightly said, progressive government is very important, and the government policies are also very, very important. And for example, this recently announced Amazon's 2.77 billion investment, the largest data center, right, is absolutely, I would say, a phenomenal and incredible kind of a news for the industry during the pandemic, to just a shot in the arm for us, right? And this happens just not like a simple statement given by Amazon CEO saying that, okay, no, we're going to invest 2.77 billion here, right? I'm sure behind the scenes, a lot of effort, hard work, focused strategy must have gone in, right? I definitely would say that I've said it to my lot of industry peers that you acted as a CEO and the chief marketing officer and the chief sales officer. You done that had many times. You went to Davos and you went to California, you went to Silicon Valley, wherever it is, name the place. You've been just like say donning that cap and then going there, doing all that stuff, right? So at least in the interest of the audience understanding, they should know as to how do you diligently pursue and the kind of perseverance that you or your government, right, puts in to be able to get these investments. And conversion ratio, one more point that I would like to mention, investments could come, right? They would just make some statements, okay, but converting them to real actual investments, the ratio, Telangana is rated very high, 40%, as compared to the national average of 23-24%, based on my limited analysis. But that's a huge success factor too, in terms of attracting investment. So how is that made possible? Bernie, a lot of times, in fact, a decision, an investment decision, particularly when it gets announced, there's a lot of hard work behind the scenes. In fact, with Amazon, if you think about it, our relationship started about 6 years ago. In the initial days, when Amazon was looking to set up a fulfillment center, a basic fulfillment center, they chose Bangalore first. In fact, they had come to us because these were the days in 2014 when e-commerce was still not very well understood by the tax authorities. The local commercial taxes people, the value-added tax back then which existed, the VAT regime. They had come to us, Amazon officials, initially trying to understand how Telangana is looking at the whole e-commerce gamut. And when we gave them the confidence that Telangana really understands e-commerce and its potential and how we are going to be friendly in terms of, ensuring that our tax authorities, the local state tax authorities, will deal with them, because it's a learning process, So we will work together is what we promised them. Absolutely. They were really, really excited because, they had a tough time in Karnataka, the local tax authority. So when they came to us and when they saw how well Jayesh and the entire team responded, they agreed and they set up their first fulfillment center, the largest fulfillment center in India, back in 2015 in Hyderabad. That was the beginning of the relationship. Then they were scouting for, again, a location for their own office. And we went to Seattle all the way. And we had a series of meetings, Seattle and then also in Davos and elsewhere. And then came your largest Amazon office in the world. A 3 million square foot office that you see in Gachibowli, because they gained confidence. Because they gained confidence in this government, in this state, that these guys actually work as partners and don't necessarily look at us as investors. So then came the largest office.
And when it came to their data center, Amazon Web Services today is one of the largest, they contribute, in fact, a significant chunk of revenue to Amazon. So when they were deliberating where to put up their large data centers, once again we met in Davos and we had this discussion. And eventually, it took a bit of time, but eventually about 6-7 months of negotiations and a lot of other things with respect to incentives such as power tariffs, etc., eventually the deal was clinched. So sales and investment is really about relationship building. It does not happen overnight. You really have to build a relation. You really have to work on it. Series of meetings, a lot of wining and dining, and ensuring that they're taken care of properly, and ensuring that there are relationship managers literally, to take care of their every need. This is how government of Telangana has worked in the last 6 years. We went out on a limb. We call ourselves a startup state. In fact, I keep telling a lot of my friends that since we are sitting in this ICF forum, and since there are a lot of youngsters from the IT industry, I would say independent India's most successful startup is the state of Telangana, without a question. I think in the short span of 6 years, this state has really stabilized, the state has really outdone itself, and the state has really delivered on a number of counts. So that's what I keep telling my friends also, that we operate with the bent of mind of a startup. And the hunger, the passion that you see in not only me, but my colleague ministers, my colleague MLAs, when it comes to protecting the interests of Telangana, is primarily because of one reason. We fought hard for this state. We have a point to prove, not only to ourselves, but also to the people, the naysayers, who said we could not succeed. So therefore, whenever we do, whatever we do it in full, no half measures when it comes to promoting Telangana, when it comes to protecting Telangana's interests. And that's what has, I think, contributed to the success of the state. So whenever I talk to you, I always just feel that passion in you, right? Because, even the last conversation I've had with you in your office after the new executive committee members of ICA took over, the very first thing that you mentioned about is, Barney, we want to just kind of, do something to the student community. We want to create cyber warriors, right? I mean, I can definitely relate to your passion. Every time I talk to you, you come up with some brilliant ideas, and that again just not stays as ideas, but you ensure that that happens. So I can certainly relate to what you said. ఇది ఒకటి తెలుగులో చెప్పాలి. తెలుగులో చెప్పొచ్చా ప్లీజ్? అంటే మనందరి షెల్ఫ్ లైఫ్ చాలా లిమిటెడ్. ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతం మినిస్టర్గా ఉన్నాను. Everybody's shelf life is very limited. As a politician, you're the current president of ICA. I'm sure your shelf life is also limited. There's somebody who's going to follow suit next. మన షెల్ఫ్ లైఫ్ లిమిటెడ్ అని తెలిసినప్పుడు, ఇప్పుడు నేను మినిస్టర్గా ఓ 4 కొబ్బరికాయలు కొట్టానా, ఓ 2 రిబ్బన్లు కట్ చేశాను అనుకుంటే వేస్ట్. అలా నాలా వస్తారు, నా తర్వాత వస్తారు, నాకంటే ముందు కూడా ఉంటారు. కానీ అల్టిమేట్గా నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏం చేశాను, ఏమైనా చేయగలిగానా లేదా? యూ గో బ్యాక్ హోమ్ విత్ ద డిన్నర్ సాటిస్ఫాక్షన్. అండ్ అన్లెస్ యూ డూ థింగ్స్ విత్ ప్యాషన్, you will not be able to deliver. నేను ప్యాషన్ లేకుండా ఏదో మామూలుగా కూర్చుంటాను, వచ్చానంటే వచ్చాను, పోయానంటే కుదరదు. So that's exactly what I believe in, and therefore you see that in me. Yeah, and I don't know how else we can articulate so well about passion and what drives with passion. So let me move on to the other sectors, sir, because we've been always talking about IT and pharma. I mean, that's what comes in the news most of the time, right? I know that we have seen a significant improvement and growth, again, the economic growth happening in IT and pharma industry. So I know that there pharma are the entire life sciences, in fact. Entire life sciences, including biotechnology and all that stuff. Yeah, absolutely. Thanks for correcting me. And so now, is the government targeting any other sectors? I know we've been hearing a lot, but I just wanted to hear from you, targeting many other sectors wherein we want to just kind of look at major investments coming in the next couple of years, right? And very importantly, just not seeking the investments, but what kind of government policy changes that you are actually doing and even anticipating to do to be able to attract these investments on a sustainable manner. Bernie, one of the things I'm excited about for the next decade really is, besides the two usual suspects, IT and life sciences, where Telangana continues to remain a leader, I'm excited about electronics and electric vehicles. In fact, I'm very, very upbeat that Telangana could truly be the electric vehicle hub for the entire country, because I see that as a way forward. ఎందుకంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఈ మధ్యన ఒక మంచి మాట చెప్పారు. He said the 3 Ds that are going to dominate our country in the next
few decades is digitize, decarbonize, and decentralize. These 3Ds. ఈ మూడు కనుక మనం కరెక్ట్గా టార్గెట్ చేయగలిగితే, సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ డీకార్బనైజ్, యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ క్లీన్ టెక్. క్లీన్ టెక్లో నీకు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఉంది, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంది, దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ఫెసెట్స్ దట్ కెన్ బి టార్గెటెడ్ బికాస్ ద వరల్డ్ ఇస్ నౌ ఆఫ్టర్ కరోనా అండ్ దిస్ పాండమిక్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ హెల్త్. సో దేర్ఫోర్ హెల్త్ పట్ల ఇంత కాన్షియస్ పెరిగినప్పుడు పొల్యూషన్ తగ్గాలి, లేదా సిటీస్ క్లీన్గా ఉండాలి, ఎయిర్ క్వాలిటీ బెటర్గా ఉండాలి అన్నప్పుడు electric vehicles are the way forward, and I do believe Hyderabad has in it to be able to attract a lot of, this particular segment. We already have 3 large investors who have already signed with us. One is a company called Electra, another one is a company called Maitra. ఇంకా చాలా 2-wheelers, 3-wheelers వాళ్ళు కూడా మన EV పాలసీ లాంచ్ చేసినప్పుడు దాదాపు మొదటి రోజే more than 3,000+ crores of investment మనం సైన్ చేయగలిగాం. Now that has to be operationalized. That's one segment I'm very excited about. Second segment I'm very excited also about is food processing. Food processing lo Telangana is now more than surplus. So therefore I believe now Telangana can, cater to the needs of other states. We can actually, start talking of how to process, how to ensure that this processed food again is something that can be done at a global standard and be exported, to outside of India as well. Chala potential undi. And I do believe, in fact, not only in Hyderabad, but also in areas outside, even in the districts, food processing sector will really prosper. My Honorable Chief Minister, in fact, has come out with an idea called as special food processing zones, like how we have SEZs for IT. Similarly, a special food processing zone in many districts are being planned now, and I am very upbeat that this will attract large investments in food processing. The other sectors, again, I am looking at, with great deal of enthusiasm. Textiles is another sector. Today, if you look at Indian textile scenario, we only contribute 4% to the world textiles. Bangladesh contributes 8% to the world textiles and garments. So therefore, again, the opportunity is huge. Today, we have in Warangal, India's largest textile park. We already have, again, some marquee names that have come in. A company called Youngwon from Korea has signed up to invest about 1,000 crores there. And they are going to set up 8 factories, providing 12,000 employment to 12,000 people. Now, this is another sector which I believe, because it's never going to go out of fashion. People are going to continue to wear clothes, hopefully, and ensure that new trends and new fashions, we don't know, man. I mean, things change. But I hope it will continue that way. So, therefore, again, another sector I'm upbeat about is textiles. And again, another very important sector is logistics. Endukante Hyderabad, being bang in the middle of the country, has a unique value proposition to offer to the rest of the country. As manufacturing activity picks up, you need logistic basis. And Hyderabad offers that unique position. So logistics, electronics, food processing, textiles, besides life sciences and IT, I think these are the sectors I would look forward to in the next decade or so. Another sector, sir, I'm sure it's very close to you as well, is the aerospace defense. Right? So I have a background in the aerospace engineering from my US life. And we used to bring some very qualified manufacturing engineers, right, to the Sikorsky, Tata Aerospace, Tata Tasso facility. Because the kind of experienced manpower was lacking here. So we just had to bring them and train our folks here. When we looked at this Adi Butler about just a decade ago, and now the transformation that has taken place with Lockheed Martins of the world, Boeing of the world, UTCs of the world, I think it's going through a huge, transformation. And I know again Bangalore is claiming to be the aerospace hub now, but I'm sure you already have a vision towards making Hyderabad, right, Adi Butler, as the aerospace hub. So you want to just say something about that? Well, for those of you who don't know, I think Hyderabad is the place where the United States President's helicopter cabin is also manufactured. Sikorsky manufactures helicopter cabins here. S-92. S-92 helicopter cabins. Since you're the aerospace guy, you know all about it. I don't know who the current President of the United States is, though. Do you know? I don't know. President Trump, President Biden, I don't know. But his helicopter is manufactured here. So that goes to show you again that this city really has in it. I thought you were not asking me about the current strength, so I didn't mention aerospace and defense. But India's largest private missile manufacturing facility, private factory, in fact, in the private sector, is also established here. It's Kalyani
Rafale, it's also in Hyderabad. And of course, we have a large defense ecosystem. More than 10 PSUs in defense sector who are already headquartered here, since the last few decades, which has spawned out large ecosystem of small and medium enterprises in defense and aerospace industries. So I see again more than 1,000 small and medium companies who are in this space. In fact, I don't know if that gentleman is here, but there's a guy called Chandrasekhar who runs a company called Azad Engineering. Again, he's bagged a massive order recently, from one of the large multinationals, and he's looking to grow his business. I'm talking a few $100 million. So these are the kind of small and medium players I'm excited about. Because the large names will come in anyway, the Tassels, the Boeings, the Sikorskis. But what really goes into building a city's or a state's ecosystem is the small and medium players. As long as they're there, as long as they continue to get these orders, the city will continue to grow. I'm excited about the fact that there is an inherent, innate strength in Hyderabad's ecosystem, which will continue to create more and more small and medium entrepreneurs. And therefore, of course, aerospace and defense is another sector which I would be remiss not to, thank and, compliment about. Absolutely, sir. Well said. And I think to that point, MTAR, another organization, recently, they just, it was a proud moment for all of us, right? Because some of the critical components that went into some of the satellites which was launched recently, MTAR had supplied some of them. So it's a very proud moment for us when it goes from Hyderabad to... Well, even the French nuclear submarine, Scorpion, yes, 30% of the components are made here. Made here. So lots of things, I can go on and on Absolutely. about. We can have a fascinating conversation another day when there is no election around. So you did talk about the electronics industry and electronics industry. Elections gurinchi adagava. You're going on and on about industry and IT. Come on, man. I need to ask people to vote for me also. I'm doing good work. Please vote. That is what I'm going to ask. I'm not going to beat around the bush, Well, I always keep the best towards the last, sir. Anyway, I think it's all very important for everybody to be able to understand, appreciate, and take the informed decision to vote. So that's very important too. So electronics and the high-tech manufacturing, this is another huge area. I think you already alluded to that point. And I think that's going to be also creating a lot of economic growth out there. And very importantly, employment opportunities. And today, I think all the parents who are watching, the student community who are watching this program, right? They always have that tendency to do computer sciences. So with all these different sectors that are growing, how do you see that, say, or what kind of advice you want to give to the student or to the parents that they should look at alternative educational streams, maybe electronics, right, or manufacturing, right, all the automobile, right, all those different areas of pharma, life sciences courses. I think that's very important. I know that you have an organization called TASK, how that is supplementing the overall strategy in terms of creating employment-ready youth in all different sectors. Bernie, one thing I'd say is, in fact, the mindset, the psychology of Indian parents. When I was growing up, I was, all my peers included, we were given only two choices. Either you could be a doctor or an engineer. In fact, my father, pushed me to be an Indian Administrative Services officer, a UPSC officer, but I didn't choose that route. In fact, I ended up somewhere else. But fact is, the choice in India had been limited, but it's not the case anymore, I feel. Because, I see parents, in fact, encouraging their kids in sports. In fact, I see some of these young parents who actually are pushing their kids into things other than academics and saying, you should continue to pursue your dreams and talent, what is innate and inherent. So I see the trend changing. So therefore, I believe that not only in sciences, the STEM as they call it, science, technology, engineering and math, there are a lot of other areas where Hyderabad, where Telangana, where India can actually make its presence felt. Because now, healthcare is another very important sector, where I believe, like how India went through a revolution from the late 90s until, which is currently also underway in IT, I believe healthcare also will hold center stage for at least the next 1 decade or more. The reason why I believe that is because governments today, after having been woefully exposed, with the lack of adequate medical infrastructure across the world. I'm not talking only Telangana, I'm not talking only India.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తక్కువ ఉంది, సరిపడా లేదు అని అర్థమైన తర్వాత I think governments have no choice now but to invest in healthcare. So therefore there are a lot of opportunities also in healthcare. So if I am to appeal to the parents, I would say, please look at all the emerging technologies. Please look at ensuring that your child's interests and the opportunities, there is a good marriage between the two of them, because he would be very unhappy if you push him into something, that he or she would not like. So therefore, I would say the governments are ready to come out with policies and attract investments in sectors of all, of various hues and shades. So therefore, encourage your children to really follow their heart, to dabble in whatever they want to do. Not only science or not only engineering, not only math. You have to start looking beyond these things. You could look at other spheres, in fact humanities, liberal arts, because there are some fantastic universities like Ashoka, etc., who are coming up. Public policy is a fantastic subject again, and there are plenty of opportunities there too. So I would really encourage that. And secondly, going back to those parents who would still want their children to be in sciences and maths, I would say I think the key is to survive in pandemics, in recessions, in slowdowns is skill, upskill, reskill. There's no substitute for this. Unless you focus on these three, and unless you are adequately prepared, you'll not be able to find a job. And for those of you who want to dabble in your own pursuits, entrepreneurial ideas, there are the T hubs, V hubs, and then there are a lot of other opportunities out there where you can be a job creator yourself. That platform, that kind of zeal, that kind of funding opportunities, that kind of mentorship is now available in India. Absolutely. So don't stifle your children. Don't, confine them to, don't live vicariously, don't live your dreams vicariously through them. Because a lot of people, I think Bharani surely wanted to be a pilot or something. He could not be that, so he'll push his children to that. That's a terrible idea. Absolutely. So therefore, don't stifle them, don't live vicariously through them is what I would say. Absolutely. Sir, నేను తెలుగులో మాట్లాడడానికి కొంచెం ట్రై చేస్తాను సార్, బికాజ్ నా తెలుగు మీ అంత చాలా ఇదిగా ఉండదు. అని మీరు ఐటీ మినిస్టర్గా ఉన్నారు, అగైన్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ అండ్ ఆల్సో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా, ఈ రెండు సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, ఒకటేమో ఐటీ, ఇటేమో ఇండస్ట్రీస్. రెండు మనకు ఎకనామీ డెవలప్ చేయడానికి ఒక మంచి గ్రోత్ ఇంజిన్. దానికి మనకు కావాల్సిన సపోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అది MAUD. అంటే నా ఒక లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ చెప్తున్నాను. మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా మీరు యూఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ సపోర్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఈకో సిస్టమ్. ఈ సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఈ గ్రోత్ చూస్తుంటే మనకు ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ జరుగుతుంది. అంటే రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్ సెటిల్ అవుతున్నారు. అది కాకుండా లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్, రైట్? హైదరాబాద్ మంచి సిటీ, మనం అక్కడ పోయి ఉండాలి, బెస్ట్ ప్లేస్ టు లివ్ అని చెప్పి మర్సర్ ర్యాంకింగ్ వస్తూనే ఉంది. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో మూవింగ్ హియర్, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు సైబరాబాద్లో చూసారంటే దాదాపు ఒక 10 లక్షల మంది వస్తున్నారు రోజుకి, ఫ్రమ్ ఆల్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వర్క్ చేయడానికి 10 లక్షలు వస్తున్నారు రోజుకి. కార్స్ వచ్చి 4.5 lakhs వస్తున్నాయి రోజుకి, whatever. సో ఆల్ దిస్ వెహికల్స్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు infrastructure becomes a major like say support that is needed to be able to drive this economy, right? ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ రీసెంట్గా వచ్చిన ఫ్లడ్స్, I don't know how you are able to manage. అక్కడ పొద్దు నుంచి ఎప్పుడు చూసినా మీరు అక్కడ you are just always on the road, right, trying to address the grievances of all the citizens. A great thing. But a lot of people talk about critically about the infrastructure. Hyderabad మన వరల్డ్ క్లాస్ చెప్తున్నాము, బట్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అంతా ఉన్నాయి అని చెప్పి కొంచెం క్రిటికల్గా మాట్లాడుతున్నారు. I know that you have the vision towards making Hyderabad a world class city, without a doubt, and we have seen a lot of activities happening in that direction. But వాళ్ళకి మీరేం అనుకుంటున్నారు? భరణి, ఒకటైతే పక్కాగా చెప్పగలను, హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిపోతుందా అంటే సరిపోదు అని ఒప్పుకోవాలి. ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది. We've done our bit. We've been trying. Roads, I'll start. You'll have to give me time on this because I think I'll have to explain it elaborately because last 6 years లో హైదరాబాద్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఏం చేసింది అని ఆలోచిస్తే హైదరాబాద్లో మేము ఆనాడు 2014లో ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినాడు పవర్ ప్రాబ్లం ఎంత ఉండేదో నాకంటే బాగా మీకు తెలుసు. అసలు వారంలో 2 రోజులు పవర్ హాలిడేస్. ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నాయన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా
ఒకప్పుడు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నాలు చేసిన వాళ్ళు. మాకు పవర్ హాలిడేలు వద్దు, మాకు కావాలంటే అధికం టారిఫ్ పెట్టినా సరే మేము కొంటాము, హైయర్ ఛార్జెస్ కూడా కొంటాము, మాకు కరెంట్ ఇవ్వండి. అది ఇవ్వలేని పరిస్థితి. ఈరోజు కేవలం 6 నెలల్లో, అధికారంలోకి వచ్చిన 6 నెలల్లోనే పవర్ సమస్యని శాశ్వతంగా పరిష్కరించగలిగాము. తద్వారా ఈరోజు మిడిల్ క్లాస్ పరంగా ఆలోచిస్తే అపార్ట్మెంట్లలో ఇన్వర్టర్లు, జనరేటర్లు పోయినాయి. నెలకి 1000 రూపాయలు డీజిల్ కోసం ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు పోయినాయి. చిన్న చిన్న జ్యూస్ సెంటర్లు, స్టాల్స్, వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది పడ్డ రోజులు చిన్న చిన్న ఇన్వర్టర్లు పెట్టుకుని అవి పోయినాయి. ఇండస్ట్రీస్ కావాలంటే 3 షిఫ్ట్లో నడుపుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆదివారాలు కూడా నడుపుకోవచ్చు కావాలంటే, ఆ పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఆ రకంగా పవర్ సిచ్యువేషన్ బాగా స్టెబిలైజ్ అయింది. పవర్లో కూడా మొత్తం 16,000 మెగావాట్లు ఇప్పుడు మొత్తం ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఉంటే, అందులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాడు కేవలం 7,000 ఉండింది, ఇప్పుడు 16,000, 9,000 మెగావాట్స్ అడిషనల్ యాడ్ అయింది. ఆ 9,000లో కూడా మేము వచ్చినాడు 40 మెగావాట్స్ మాత్రమే సోలార్ నుంచి వచ్చేది. ఈరోజు 4,000+ మెగావాట్స్ ఆఫ్ పవర్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సోలార్, రెన్యూబుల్ నుంచి. దట్ షోస్ అవర్ ఫోకస్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆల్సో. సో పవర్ వచ్చేసింది అంటే ఓన్లీ థర్మల్ పవర్ కాదు, వీఆర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సెకండ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో. వీఆర్ సెకండ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆఫ్టర్ కర్ణాటక. మన కర్ణాటక ల్యాండ్ మాస్ చూసుకుంటే ఎక్కువ మనకంటే, బట్ ప్రోరాటా చూసుకుంటే ఐఎమ్ ష్యూర్ వీల్ బి number 1 in the country on if you look at a ratio of land versus installed solar capacity, will be number 1 in the country. Water problems విపరీతంగా ఉండేది. 90% సాల్వ్ అయింది. ఐ విల్ నాట్ సే 100% అయిపోయింది, నేను అబద్ధం చెప్పను. 90% సాల్వ్ అయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే 14 రోజులకు ఒకసారి వాటర్ వచ్చేది. ఈరోజు అట్లీస్ట్ ఆల్టర్నేట్ డే వస్తుంది. హైదరాబాద్కి మంచినీళ్ళు ఈరోజు మనం ఒకవైపు గోదావరి నుంచి, ఇంకోవైపు కృష్ణా నుండి తెస్తున్నాం. గోదావరి నుంచి ఆల్మోస్ట్ 200 కిలోమీటర్స్ దూరం నుంచి, కృష్ణా నుండి 160-170 కిలోమీటర్స్ దూరం నుంచి తెస్తున్నాం. ఈవెన్చువలీ ద గోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇస్ వీ వాంట్ టు డెవలప్ అ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గ్రిడ్. రింగ్ రోడ్డు చుట్టూ ఒక రింగ్ మెయిన్ లైన్ వేసి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాము. ఒక 28 కిలోమీటర్లు వేశాము, మిగతాది కంప్లీట్ చేయాలి. గోదావరి బేసిన్లో నీళ్లు పడ్డా, వర్షం పడి నీళ్లు లేకపోతే కృష్ణా నుంచి సప్లిమెంట్ చేయగలగాలి. ఒకవేళ కృష్ణా బేసిన్లో నీళ్లు పడకపోతే, వర్షం పడక నీళ్లు రాకపోతే గోదావరి నుంచి సప్లిమెంట్ చేయాలి. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ చూస్తే మీకు గోదావరి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఉంది, కృష్ణా నుంచి సప్లై చేసే ఏరియాలు ఉన్నాయి. అట్లా కాకుండా ఒక ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గ్రిడ్ ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అది కూడా డెఫినెట్గా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ బర్నీ, వాటర్ విషయమే తీసుకుంటే మనం హైదరాబాద్లో ఒక సేయింగ్ ఉంది, కొద్దిగా హైదరాబాద్కి వచ్చినాక ఎవరైనా కొద్దిగా తెల్లగా అయితే, ఓ వీడి గండిపేట నీళ్లు పడ్డారు అంటారు. ఆ పరిస్థితి. గండిపేట కట్టింది 1920లో, సరిగ్గా 100 ఇయర్స్ కింద. 100 ఇయర్స్లో హైదరాబాద్ కోసం ఒక కొత్త డ్రింకింగ్ వాటర్ రిజర్వాయర్ కూడా ఎవరు కట్టలేదు. ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం కేశవాపురం రిజర్వాయర్ స్టార్ట్ చేసింది. రాబోయే సంవత్సర కాలంలో పూర్తి చేసి డెడికేటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ రిజర్వాయర్ ఫర్ ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఒక 6.5 TMC, అంటే ఇప్పుడు గండిపేటతో రెట్టింపు సైజులో కడుతున్నాము. 1 ఇయర్లో పూర్తి చేస్తాము. 2050 వరకు హైదరాబాద్కి ఏ వాటర్ సమస్య లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం చేయబోతుంది. చెన్నై చూస్తే, చెన్నైలో రైళ్లలో ట్యాంకర్లు పెట్టి నీళ్లు తీసుకుపోయే పరిస్థితి. ఇంకా చాలా టౌన్స్లో ఈ మధ్యన మీరు రిపోర్ట్స్ చూస్తే అక్కడ వాటర్ క్రైసిస్ వస్తుంది. 2030 కల్లా దే విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ అనే పరిస్థితి ఉంది. ఫార్చునేట్లీ ఫర్ అస్, కొండపోచమ్మ సాగర్, మల్లనా సాగర్, కేశవాపురం will keep us in good stead, and our drinking water requirement is completely sorted till the year 2050, and that is under the able and visionary leadership of our Chief Minister Shri KCR garu. Thirdly, roads తీసుకుంటే, రోడ్స్లో మనము 3 రకాల ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకున్నాం. SRDP ప్రోగ్రామ్ కింద, స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద హైదరాబాద్లో ఈ 6 ఏళ్లలో 6,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఫ్లైఓవర్స్ కానీ, అండర్ పాసెస్ కానీ, బ్రిడ్జెస్ కానీ, లేదా వెహికులర్ పాసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఆర్ ఆన్ గోయింగ్. మీరు ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ పోయినా, ఎక్కడ తిరిగినా మీకు ఫ్లైఓవర్లు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కనబడతాయి, పూర్తయినాయన్న కనబడతాయి, రకరకాలుగా కనబడతాయి. సో దట్ ఈస్ ఆన్ గోయింగ్. దట్ ఈస్ ఫర్ ద న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు బి బిల్ట్ టు కీప్ అప్ with the growing city needs. Secondly, కొత్తగా లింక్ రోడ్స్ అండ్ మిస్సింగ్ రోడ్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. మీరు ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియా వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ చూస్తే, మీరు అన్నట్టు ఇక్కడికి రోజుకి 10 లక్షల మంది వస్తున్నారు వర్క్ చేయడానికి. ఎక్కువ కంజెషన్ ఇక్కడే ఉంది. అందుకే లింక్ రోడ్స్ ఈరోజు మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఖాజాగూడ వరకు మొన్ననే ఒక కొత్తది లింక్ రోడ్ తీసాం. అందులో ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ సీన్ ఇట్. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్, ఐ అర్జ్ యూ టు సీ ఇట్. ఓల్డ్ బాంబే హైవే నుంచి రోడ్ నెంబర్ 45ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక కొత్త లింక్ రోడ్ వేసాం. ఇట్లా వీఆర్ డూయింగ్ 137 లింక్ రోడ్స్, which is going to really take care of the main roads, congestion on the main roads, and give them a substitute alternative, to kind of bypass the main roads and get onto these slip roads and link roads and
take those roads. And thirdly, biggest complaint I hear from people in Hyderabad is, ఉన్న రోడ్లు బాగా చేయండి, కొత్త రోడ్లు పక్కన పెట్టండి, ఉన్న రోడ్లు బాగా చేయండి. ఉన్న రోడ్ల కోసం ఏం చేశామంటే, ఒక 710 కిలోమీటర్ల మెయిన్ రోడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికోసం we have taken a program called as Comprehensive Road Maintenance Program, CRMP. Now in the CRMP, ఒక 710 కిలోమీటర్లు at the cost of 1800 crores rupees తీసుకొని ఏ కాంట్రాక్టర్ అయితే రోడ్డు వేస్తాడో ఆయనే 5 years మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే రోడ్ క్వాలిటీ ఆయనే చూసుకోవాలి. అక్కడ పాట్ హోల్ పడితే కూడా మళ్ళీ రేపు ఆయనే రిపేర్ చేయాలని చెప్పి పెట్టాము. ఆ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది, సగం పూర్తయింది. ఒక 300 కిలోమీటర్ల దాకా ఈ సీజన్ పూర్తయింది. మార్చ్ కల్లా ఆ మిగతా 300 కిలోమీటర్లు, మిగతా 400 కిలోమీటర్లు కూడా పూర్తయి మెయిన్ రోడ్స్ అన్ని కూడా పక్కాగా చేస్తాం. కానీ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇస్ ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. నీళ్లు రోడ్డు మీద నిలిస్తే రోడ్ పోతుంది. నీరు తారు, తారు అంటే డాంబర్, బీటీ. నీరు తారు శత్రువులు. నీరు నిలిస్తే పోతుంది. హైదరాబాద్లో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేదు వాస్తవం. ఇప్పుడు ఈ పెరిఫెరల్ ఏరియాస్లో అయితే అసలు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ లేదు. మొత్తం లాస్ట్ 3 years కిందట వాటర్ సప్లై కోసం ఒక 2000 crores పెట్టి మొత్తం పెరిఫెరల్ ఏరియా, షేర్లింగంపల్లి, కూకట్పల్లి, రాజేంద్ర నగర్, ఉప్పల్, ఎల్బీ నగర్, మల్కాజ్గిరి, ఈ ప్రాంతాల మొత్తంలో 2000 crores డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రోగ్రామ్ చేశాము. ఇప్పుడు వాటర్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది. ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఒక అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్. దానికి ఒక 3700 crores ఖర్చు అవుతుంది. అది కూడా చేస్తాం. మా ఎంపీ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, రంజిత్ రెడ్డి గారు. ఆయన కూడా ఈజ్ బీన్ ఛాంపియనింగ్ దట్ కాజ్. ఐ విల్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, అప్పుడు రోడ్డు మీద నీళ్ళు నిలవకుండా ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది. కానీ కోర్ సిటీ ఏదైతే ఉందో, కోర్ సిటీలో మనం వేసిన సివరేజ్ నెట్వర్క్ కానీ, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్ కానీ ఏళ్ల కింద వేశారు. ఈరోజు ఆ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సివరేజ్ సిస్టమ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ కెనాట్ హ్యాండిల్ అ క్లౌడ్ బర్స్ట్. మొన్న వర్షం పడింది, వరదలు వచ్చాయి, 100 కాలనీలు హైదరాబాద్లో జలమయమయ్యాయి. మేము కూడా తిరిగాం, మీరు చూశారు. ఎందుకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితి అంటే, క్లౌడ్ బర్స్ట్ అయ్యింది. హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిన్స్ 1916, 1916. అంటే 104 ఏళ్ల తర్వాత అంత పెద్ద వర్షం మొన్న పడింది. ఆ పడడం కూడా ఒకటేసారి పడింది. క్లౌడ్ బర్స్ట్ లాగా ఒకటే రోజు 30 సెంటీమీటర్ల వాన పడితే హైదరాబాద్ 2 సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ తట్టుకునే పరిస్థితి లేదు మన సివరేజ్ సిస్టమ్కి. 30 సెంటీమీటర్లు పడేసరికి నీళ్ళు వచ్చినాయి. వీటితో పాటు ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది, విచ్ ఐ హ్యావ్ టు క్యాండిడ్లీ కన్ఫెస్. ఇండివిజువల్ గ్రీడ్ అనండి, వ్యక్తుల దురాశ అనండి, లేదా ఇన్స్టిట్యూషనల్ నెగ్లెక్ట్ అనండి. దానివల్ల దశాబ్దాలుగా హైదరాబాద్లో ఏమైంది, వాటర్ బాడీస్లో కబ్జాలు అయినాయి, నాలాస్లో కబ్జాలు అయినాయి, ఇవన్నీ జరిగినాయి. మేము వచ్చిన తర్వాత జరగలేదు అని నేనేం అబద్ధం చెప్పను. మేము రాకముందు అయినాయి, మేము వచ్చిన తర్వాత కూడా అయ్యిండొచ్చు, నేను కాదంటలేదు. కానీ అదొక ప్రయారిటీ కింద మేము తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే నన్ ఆఫ్ అస్ రియలీ కుడ్ సీ దట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ మైట్ పాప్ అప్. అందుకే డ్రింకింగ్ వాటర్ చూసాము, పవర్ చూసాము, లేక్స్, నాలాస్ ఇంకా అంత ఫోకస్ పెట్టి ఒక 15-20 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి చేయాలి, ఒక ప్రయారిటీ కింద పెట్టుకుని యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేయాలి అనే ఒక పని గతంలో చేయలేదు. బట్ ఐ అష్యూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఏ రకంగానైతే SRDP అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నామో, స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని తీసుకొని 1000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నామో, అదే రకంగా SNDP స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకుంటాము. దానిలో తప్పకుండా అవసరమైతే 10-15 వేల కోట్ల రూపాయలైనా ఖర్చు పెట్టి హైదరాబాద్కి మళ్ళీ ఈ పరిస్థితి రాకుండా I'll do my best. I assure you we will make it happen, but you'll have to give me time, because these sort of things don't happen overnight. Some people keep joking, some people keep trolling. సోషల్ మీడియాలో పనిలేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంకా నిజంగా చెప్పాలంటే కేసీఆర్ గారిని అడుగుతున్నైతే ఆయన సోషల్ మీడియా కాదు, ఇది యాంటీ సోషల్ మీడియా అయిపోయింది అంటున్నారు ఈ మధ్యన. అందులో కొంతమంది జోకులు వేస్తుంటారు, ఇదేనా మీరనే గ్లోబల్ సిటీ, ఇదేనా మీరనే బంగారు తెలంగాణ. బాబు, గ్లోబల్ సిటీస్ ఆర్ నాట్ మేడ్ ఇన్ ఎ డే. రోమ్ వాజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ ఎ డే. ఇట్ టేక్స్ టైమ్. There is systemic neglect. There are legacy problems that we have inherited. I have done my bit to an extent. I am not saying I have a magic wand. అల్లావుద్దీన్ అద్భుత ద్వీపం ఏమి నా దగ్గర లేదు. మంతరణంగానే మొత్తం మాయమైపోదు. టైం పడుతుంది. విశ్వనగరాలు ఓవర్ నైట్ నిర్మాణం కావు, టైం పడుతుంది. ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 6 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు, 7 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు, టైం పడుతుంది. యూ హ్యావ్ టు స్లోలీ వర్క్ టువర్డ్స్ ఇట్. మై రిక్వెస్ట్ టు యూ ఇస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్, అండ్ త్రూ యూ టు ద పీపుల్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, దయచేసి ఇంటెంట్ చూడండి. ఈ గవర్నమెంట్కి తపన ఉందా లేదా, ఏమైనా చేయాలన్న ఆలోచన ఉందా లేదా, సంకల్పం ఉందా లేదా, సిన్సియారిటీ ఉందా లేదా, ఆ దిశగా ప్రయాణం ప్రారంభమైందా లేదా, అది చూడండి. ఇదివరకు చేశారా లేదా అనేది నేను విమర్శలకు పోను. ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ మోడ్ అండ్ స్టార్ట్ క్రిటిసైజింగ్. ఐ విల్ సేవ్ దట్ ఫర్ మై రోడ్ షోస్ వెన్ ఐ అడ్రస్ పీపుల్ ఇన్ ది ఈవినింగ్. ఐ విల్ ఓన్లీ సే వన్ థింగ్. ఈ ప్రభుత్వం సిన్సియర్గా ప్రయత్నం స్టార్ట్ చేసింది, ప్రయాణం ప్రారంభించింది. చేసినప్పుడు కొన్ని లోపాలు ఉండొచ్చు, కొన్ని డెఫినెట్గా ఇంకా సాల్వ్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, చేద్దాం.
Kani, for that I'll need your blessing, I'll need your support, I'll need your persistent and continued guidance. While there are a lot of trolls on social media, I welcome constructive inputs, constructive criticism. We believe in participatory governance. So in the new GHMC Act we'll also bring in citizen participation. In fact, ward committees వేసి ప్రతి వార్డులో ప్రతి డివిజన్లో ఒక 100 మంది సిటిజన్స్, ఎమినెంట్ సిటిజన్స్ కానీ, విమెన్ కానీ, యూత్ కానీ, సీనియర్ సిటిజన్స్ కానీ, వారి నుంచి కూడా ఇన్పుట్స్ తీసుకొని వాటిని కూడా కౌన్సిల్లో చర్చకు పెట్టి కన్స్ట్రక్టివ్గా ముందుకు పోదామని ఆలోచన ఉంది. కాబట్టి I welcome constructive inputs, and I assure you, like I keep saying, we have a plan for the city. Today I can share with you that I want to decongest the western part of Hyderabad and every part of Hyderabad. So therefore we brought out what is called as grid policy, growth in dispersion. We are promoting IT in Uppal, we are promoting IT in the northern part of Hyderabad, we are offering additional incentives, and we are also promoting local employment. పిల్లలకి, స్థానిక పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలి. మిగతా రాష్ట్రాలు ఏం చేశాయి? వాళ్ళు రిగ్రెసివ్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు, ఒక నెగిటివ్ పాలసీ తీసుకొచ్చారు. ఏమని? మా పిల్లలకి 75% జాబ్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆర్ రిజర్వ్ ఫర్ లోకల్స్ అన్నారు. మేమేమంటున్నాము? మీకు నార్మల్గా వచ్చే ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాము, కానీ లోకల్ పిల్లల్ని ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటే అడిషనల్ ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాం. సో వీ టుక్ అ positive outlook towards it, positive approach towards it, rather than taking a negative approach. Because Hyderabad, if it has to remain cosmopolitan, it has to continue to attract marquee names. Grid oka policy తీసుకున్నాము, దీంతో పాటు ఇంకొక పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చాము, an integrated township policy. Because urbanization is one thing which will continue to grow. Because today Telangana's urban population is 43%. ఇది రాబోయే 5 ఏళ్లలో 6 ఏళ్లలో it will in fact be 50%. Telangana will be predominantly an urban state, urban population ఉండే స్టేట్. కాబట్టి హైదరాబాద్లో అర్బనైజేషన్ అవుతున్నప్పటికీ సబర్బనైజేషన్ అన్నా కనీసం ప్రాపర్గా జరగాలి. మరి సబర్బనైజేషన్ జరగాలి అంటే ఓఆర్ఆర్ చుట్టూ టౌన్షిప్స్ రావాలి. అందుకే మొన్న ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చాము, ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ పాలసీ. రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హ్యావ్ థ్యాంక్డ్ us, have been making really optimistic noise about it. So I do believe and hope that in a live, work, learn, play mode, integrated townships will be built around the outer ring road that we have, the beautiful outer ring road, and this will also help decongest Hyderabad. So grid, EVs, and also this integrated township policy will reduce the burden on the current infrastructure, while we of course we will continue to build on the infrastructure. At the same time, కొంత లోడ్ తగ్గాలి, స్లిప్ రోడ్స్ వల్ల కొంత తగ్గాలి, ఈ కొత్త ఫ్లైఓవర్ల వల్ల కొంత తగ్గాలి, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెంచాలి. మెట్రో పూర్తయింది, 70 కిలోమీటర్లు పూర్తయింది, ఇంకా ఓల్డ్ సిటీకి ఒక 5 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేయాలి. ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిపోతుంది, సెకండ్ ఫేజ్ కూడా చేయాలి. చందానగర్ నుంచి ఇక్కడ లగ్డికాపుల్ దాకా చేయాలన్న ఆలోచన ఉంది. ఎయిర్పోర్ట్కి మెట్రోని తీసుకెళ్ళాలి, ఈ ఆలోచన కూడా ఉంది. ఇవన్నీ జరిగితే మనకి మెయిన్ రోడ్ల మీద కంజెషన్ తగ్గుతుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద లోడ్ తగ్గుతుంది, డిస్పర్స్డ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. మొన్న ఫ్రాన్స్లో ప్యారిస్లో మేయర్ గారు అన్నారు 15 మినిట్ సిటీ అన్నారు. ఈరోజు మీరు చూస్తే హైదరాబాద్లో 6 జోన్స్ ఉన్నాయి. 6 జోన్స్లో ఏ జోన్కి ఆ జోన్ ఒక బీహైవ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కావాలి. గాంధీ హాస్పిటల్ ఉంది, అదొక జోన్లో ఉంది. ఉస్మానియా హాస్పిటల్ ఉంది, అది ఇంకో జోన్లో ఉంది. టిమ్స్ ఉంది, అది ఇంకో జోన్లో ఉంది. ఈ రకంగా ప్రతి జోన్కి ఒక ఆ స్థాయి హాస్పిటల్ ఉండాలి. ఈ రకంగా ప్రతి జోన్లో ఒక స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉండాలి. ఇది జరగాలి అంటే డెఫినెట్గా కొంత డీసెంట్రలైజ్డ్ యాక్టివిటీ జరగాలి. డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటే నేనేమంటున్నాను, చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు ఓన్లీ హ్యాబిట్స్లో షాపింగ్ ఉండేది. హైదరాబాద్లో ఎవరైనా షాపింగ్ చేయాలంటే హ్యాబిట్స్కే పోవాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడికక్కడ షాపింగ్ ఉంది. గచ్చిబౌలి, కొత్తపేట, నాగోలు ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ షాపింగ్ చేసుకుంటున్నారు. అదే పద్ధతుల్లో స్కూల్స్ కానీ, హాస్పిటల్స్ కానీ, బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, సోషల్ ఇన్ఫ్రా కానీ ఎక్కడిదక్కడ డిస్పర్స్డ్గా ఉంటే ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటు కమ్యూట్ చేసే బాధ తప్పుతుంది. అది జరగాలి అంటే ప్లాన్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి. ఇది డెఫినెట్గా మా కమిట్మెంట్ ఉంది, విజన్ ఉంది. 100% చేసి చూపెట్టే బాధ్యత మాది. ఇంకా 3 ఏళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉంది, డెఫినెట్గా దాన్ని చూసి చేపెట్టే బాధ్యత మాది. Thank you, sir. And sir, before I move on to the questions from the audience, last quote that I want to say from the newspaper today. Mr. Arun Tiwari, and he is a missile scientist. Dr. Abdul Kalam Gariki, he was an assistant. He worked very closely in all the missile development programs. Atani ee roju Times of India lo quote chusanamata. He said, Hyderabad will become Asia's hub for high-tech business, replacing Dubai and Singapore in the next 10 years by virtue of the major developments that are happening
And again, technology companies that are coming in, spanning across all industries. Chipner life sciences, the IT, and biotechnology, and even aerospace and defense. So what he's saying is that it is supported by a robust higher education, ecosystem in Telangana. So he's articulated so well about why Hyderabad will become the, Asia's hub for technology. I'm చెప్పింది absolutely, I think, I hope it will come true, and I hope it will, happen sooner than later. But one thing I want you to ponder, one thing I want you to think over. When will that happen? When this law and order, when this tranquility, when this peace will remain. ఇది లేకపోతే ఈ కెలికి పంచాయతీలు పెట్టుకునే సిస్టమ్ లేకపోతే మంచిది. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం, సరే పాలిటిక్స్లో ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు విమర్శలు ఉంటాయి, ప్రతి విమర్శలు ఉంటాయి, క్రిటిసిజం ఉంటుంది, నేను కాదంటలేదు. కానీ ఏ రకమైన కల్చర్ మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం మన సిటీలో అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. నిన్న మొన్న ఒక ఆయన మాట్లాడారు, మా అపోనెంట్, పొలిటికల్ అపోనెంట్. ఆయన అంటారు, హైదరాబాద్లో యూత్ని చలాన్స్ వేస్తున్నారు ట్రాఫిక్ వయలేషన్స్కి, అది మేము అధికారంలోకి వస్తే జిహెచ్ఎంసీ కడుతుంది, యూత్ కట్టొద్దు అంటాడు. ఇది ఏమన్నా కామన్ సెన్స్ ఉండే మాటలేనా అది? ఇంకొక ఆయన అంటాడు, లేదు మీరు తాగి నడిపినా పర్వాలేదు, ముగ్గురు నడిపినా పర్వాలేదు, బండి మీద నలుగురు కూర్చున్నా పర్వాలేదు, కానీ మిమ్మల్ని మాత్రం ఫైన్ వేయం. ఓట్ల కోసం ఇంత దిగజారాలా? ఇంకో బాధ ఏంటంటే, నేను ఏదో ఒకటి చేసి, ఏది ఏమైనా సరే ఏదో ఒకటి చేసైనా సరే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్లో కొంతమందిని విలన్లుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది మంచిది కాదు. కమ్యూనల్ హార్మనీ దెబ్బతినే విధంగా, కమ్యూనిటీస్ మధ్యన తగాదా పెట్టే విధంగా, ఇది ఫర్ అన్ ఎలక్షన్ టు డూ దాట్ ఈజ్ అ కార్డినల్ సిన్. సో దేర్ఫోర్ మై పాయింట్ ఇస్, ఇదంతా ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది జరగాలి, హైదరాబాద్ గ్రోత్ మొమెంటం కొనసాగాలి అన్నప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు కైండ్లీ కన్సిడర్ వన్ థింగ్. మనకి డిసైసివ్ పాలసీస్ కావాలా లేదా డివైజివ్ పాలిటిక్స్ కావాలా? ఇది ప్రతి హైదరాబాదీ ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే 6 ఏళ్ళు ప్రశాంతంగా ముందుకు పోతాం. 6 ఏళ్లలో లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం లేదు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే హైదరాబాద్లో పేకాట క్లబ్బులు లేవు, గుడుంబ గబ్బు లేదు, ఆకతాయిల ఆగడాలు లేవు, పోకిరీల పోకడలు లేవు, బాంబు పేలులు లేవు, మత కల్లోలాలు లేవు, దొమ్మిలు లేవు, అల్లర్లు లేవు. ప్రశాంతంగా హైదరాబాద్ ఉంది. మరి మన పిల్లలకి మనకి ఎలాంటి హైదరాబాద్ మనం కోరుకుంటున్నాము? బయటికి వెళ్తే ఏమైనా గొడవ అవుతుందేమో, ఏదైనా కమ్యూనల్ టెన్షన్ ఉంటుందేమో, కర్ఫ్యూ ఉంటుందేమో అనే పరిస్థితి ఉండాలా? లేదా ప్రశాంతంగా హైదరాబాద్లో ఒక 5 లక్షల సీసీ కెమెరాలతో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సేఫ్గా ఉంటారు, ఏమి ఇబ్బంది కాదు అనే పరిస్థితి ఉండాలా? దయచేసి మీరు ఆలోచించండి. డూ యూ వాంట్ అ డిసైసివ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ డివైజివ్ పాలిటిక్స్? ఐ urge you all kindly to think and also talk to your friends, because these sort of primordial emotions based on religion, caste, etc., are ephemeral, are temporary. But to sustain them will hurt the image of the city in the long run. పాలిటిక్స్లో 4 ఓట్ల కోసం, 4 సీట్ల కోసం, ఒక కార్పొరేషన్ ఎన్నిక కోసం ఇంత దిగజారి రాజకీయం చేయడం అనేది ఎవరికి మంచిది కాదు, సిటీకి ముఖ్యంగా మంచిది కాదు. ఇప్పుడిప్పుడే సిటీ ఈజ్ ఆన్ అ గ్రోత్ ట్రాజెక్టరీ. టు డిస్ట్రాయ్ దిస్, టు స్టాప్ ఇట్, టు యాక్చువల్లీ స్టాల్ ఇట్ is nothing but idiocy. So therefore I appeal to all of you to kindly say no to hate politics, say no to this kind of hatred, and say no to this kind of rhetoric which is not good for any Hyderabadi anywhere in the world. Thanks. So now let me just conclude that discussion with one question, sir. How important is the GHMC elections for the future of Hyderabad, brand Hyderabad and Telangana, and whatever we've been dreaming of Bangaru Telangana, Golden Telangana? And now we've talked about so many different aspects in terms of the economic growth drivers and the sectors and the investments coming in, all that stuff. So how important is GHMC elections to continue this development agenda? But only one complaint I have of educated lot in Hyderabad is, if we don't vote and if we continue to complain and crib in social media, there's no bloody point. Please come out and vote. I mean, even if you don't want to vote for me, please come out and vote. At least participate in the democratic process. అది చేయకుండా సిటీని డిసైడ్ చేసే ఎలక్షన్, మీ లీడర్షిప్ని డిసైడ్ చేసే ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా మీరు ఎంత కంప్లైంట్ చేసినా తర్వాత లాభం లేదు. దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలక్షన్. If it is about civic amenities that you feel are lacking, please come, vote for the right kind of leadership, right kind of party. Ensure that you participate in the process.
Don't just be an armchair critic or a social media critic. Come out, vote, exercise your franchise, speak your mind, and ensure that your voice is heard. It's very, very important that you participate in the democratic process. I urge all of you, మీకు ఏ క్యాండిడేట్ నచ్చలేదు అనుకోండి, నోటాకైనా ఓటేయండి, పర్వాలేదు, కానీ దయచేసి బయటికి రండి, ఓటు మాత్రం వేయండి. అఫ్ కోర్స్ నేనైతే మా పార్టీకే వేయమని అడగడానికి వచ్చాను, బట్ మేము నచ్చపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఓట్లో అయితే పాల్గొనండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. So through this platform, and to all those, like say, industry colleagues, whether in the IT industry or any other industry, who are working from home, I mean, this is a great opportunity, right? I mean, obviously we cannot find excuses. You are, in your house. Take some time, get out of the house, go vote and come back. It is our responsibility and duty. So maybe it's a very strong, like say, request coming from the IT industry also, and this industry body, that please do go and vote. That's a very click strong a selfie. Click a selfie and tag me and also send me, please. He's very active on, Twitter anyway. And he responds, I don't know where you have time and energy. My God, you're amazing. So now let me just take a few questions. All right. Can you please pass on the mic, please? Hello, sir. Yeah, why don't we start with the lady here? Yeah, the lady, yeah. Yeah, Sophia.